Are you ready? Can I have the microphone? Varsana? Yeah, she's here. Behind you. Give her a microphone. Varsana is here. Speakers on the side. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, welcome to the, we're actually at the base of the sacred hill of Varsana. И, дорогие преданные, добро пожаловать. Мы находимся у подножья холма Варшаны. Because it's such a sacred place, many saints, they come and they spend their lives here at the foothill, at the foot of Varsana, just chanting Hare Krishna all day long, praying for the mercy of Radharani. И так как это сокровенный холм, сюда приходит большое количество святых людей для того, чтобы поселиться у его подножия и воспевать святые имена Радхарани. So this is one saint, his name's Gopal Das, and his good wife. They live in that little bhajan kutir behind you there. И перед вами Гопал Дас, замечательный преданный, а там его есть еще супруга. Они живут вот тут вот неподалеку в своем баджан-кутире. And Gopal's only purpose in life is to get Radha and Krishna's mercy, so he sits on this little Rasa Stali where Radha and Krishna have their pastimes. He chants all day and most of the night. И поэтому у него нет никакой цели в жизни, кроме как обрести милость Шримати Радхарани. И, как правило, он сидит здесь, на Раса Стали, это место танца расы Шримати Радхарани, и повторяет святые имена. Like 192 rounds a day. И 190 кругов он повторяет в день. He doesn't accept that applause. He's just in some other place in his mind. He's just in samadhi, always chanting the holy names. И, конечно же, он даже не принимает от нас наши аплодисменты, потому что он в самадхи, он совершенно в другом пространстве. Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. I can never have a conversation with him because he doesn't stop chanting. И мне иногда сложно поддерживать с ним разговор, потому что он никогда не прекращает воспевание. We came here last year. I was doing Varsana parikrama, and he was chanting right here. He hasn't stopped in 3 years. И я вот здесь обходил Варшану парикраму, пришел сюда и увидел его сидящим здесь, и он повторял святые имена. И, по-моему, это все не прекращается уже года 3. And he lives. He lives with his good wife here. She's also a very saintly person. И он проживает здесь вместе со своей супругой. Она тоже очень святая женщина. And their house, you can see, is just surrounded by Tulsi Devi. И посмотрите, их дом, он полностью окружен Туласи Деви. So they chant all day, most of the night. They water Tulsi Devi. They do parikrama from time to time, but basically they're just sitting here chanting Hare Krishna. It's a very nice example for all of us. At least we can finish our 16 rounds a day. И для нас это прекрасный пример, потому что весь день он посвящает тому, чтобы повторять святые имена вместе с супругой, а также они поливают Туласи. И это для нас огромное вдохновение, чтобы хотя бы 16 кругов заканчивать в течение дня. But you can see he has no possessions but the holy name. This is all he has is one dhoti and one chadar. И вот посмотрите на него, у него нет никакой собственности, у него есть дхоти, чадар и святое имя. So of course we can't imitate something like that. We're not meant to imitate, but we can imbibe the same spirit of getting namruchi, a taste for chanting Hare Krishna, which is the path back home to the spiritual world. И, конечно же, нам нет смысла это имитировать, но мы должны впитать это умонастроение чистого воспевания, потому что это и является дорогой в духовный мир. A nice example for all of us of grihastra couples who are just dedicated to renouncing this world in their old age and going back to the spiritual world.
Это прекрасный пример для всех тех, кто является грехастхом, каким образом можно воспевать, потом затем от всего отречься и в конце жизни вернуться в духовный мир. I had to drag him on the stage. His humility was such he just wouldn't come before you. But here's a wonderful example for you. Sadhu Sangha, Sarvashrishta Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarvasiddhi Hoy. That we meet sadhus like this around Vrindavan. It's more rare these days, but if we find them, we should be very grateful. И он совершенно не хотел сюда подниматься на сцену. Мне пришлось его затащить, потому что я хотел показать его как замечательный пример саду, потому что мы знаем, что основное — это саду санга, общение со святыми личностями. So a very nice experience for all of you today to meet a sadhu who's, pure and chanting the holy names all the time and focusing on what you're supposed to do here in Varsana is ask for Radharani's mercy. И для вас сегодня прекрасный день. Огромная удача, что вы встретили истинного саду. Он совершенно чист. И для вас это такой пример погружения и пример того, что он занимается именно тем, чем надо заниматься на Варшане. Это молиться о милости Шримати Радхарани. И если вы его спросите, а что такое интернет, у него вообще понимания никакого нет. И даже если вы спросите, а какие новости в мире, он ничего не знает. Основные его новости — это новости из духовного мира. Please become inspired by his dedication to chanting Hare Krishna. So much love the Brajabasis have. И, пожалуйста, вот здесь, у холма Варшаны, обретите то вдохновение от того, что человек чисто воспевает, и то, что он любит общаться с саду. They're non-envious. They see all living entities as part and parcel of Krishna. И истинно преданный, он не завидует, он лишен какой-то зависти, он видит, что каждый является частью Кришны. И они готовы поделиться своим опытом сознания Кришны с каждым. И сейчас он так положил свою голову ко мне на плечо, на грудь и повторяет святые имена, и таким образом очищает. Эти святые имена входят в сердце и очищают мое сердце. Я начинаю задумываться, кто я такой по сравнению с ним. Но в тот момент, когда я подошел к его баджан кутиру, он выбежал мне навстречу и тут же упал на землю, принося свои поклоны. И я подумал, что это все напоминает иллюстрацию к Джайва-дхарме, читанию Чаритамрити или читанию Бхагавати. Okay, so just relish these moments that we're here. We'll have a short kirtan, we'll have a class, we'll take prasad, then if we have time, we'll do another kirtan, then we'll go on Varsana parikrama. И расписание у нас будет такое, что сейчас у нас будет киртан, потом лекция, потом прасад, либо же мы поступим так: киртан, лекция, еще киртан, и также у нас сегодня по планам обойти Варшану. But I can promise you this is a highlight of your day here in Varsana. Но я вам точно говорю, что вот то, что сейчас происходит, это основное из сегодняшнего дня на Варшане. Meeting this nice, humble sadhu, this is a highlight in your Kartik parikrama 2022. И это основное событие нашей парикрамы 2022 года, это встреча с таким чистым саду. Seeing someone who has taste for chanting. Это встретить кого-то, у кого есть уже вкус к воспеванию. Рам, Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Every syllable, all 32 syllables are there. И он очень тщательно произносит все 32 слога. Chanting from the heart. И это то, о чем нам Мадхава всегда напоминает, что воспевание от сердца. So let us thank Srila Prabhupada for inviting us to Vrindavan and pray to Prabhupada we can develop some taste for chanting like this sadhu has. И давайте поблагодарим Шрилу Прабхупаду за то, что он пригласил нас всех во Вриндаван, а также будем молиться ему, чтобы впоследствии мы смогли обрести вкус к чистому воспеванию. Golok Premdan Harinam Shankirtan Yagya Ki, Hare Krishna Mahamantra Ki, Kartik Parikrama 2022 Ki, Shri Varshana Dham Ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ki, Srila Prabhupada Ki,
Nitai Gaur Premanandi. Jai Jai Sri Radhe Sham. Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, You should pay. He's paying obeisances to all of you. You should also pay to him. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol. Have that mic back. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. So last time we were here, I asked him if he wanted anything. He just said, I don't need, what do I need? I have everything. Harinam. И в прошлый раз мы у него спросили, а вам что-нибудь нужно? Он очень удивился и сказал, что а что мне вообще может понадобиться? У меня есть харинам, у меня все есть. I said, Baba, some clothes. He said, I have dhoti, I have chadar. Я говорю, Баба, может быть, какую-то одежду? Он сказал, а зачем? У меня хоть и есть чадр, есть. I said, some food. He said, I beg Madhukari every morning. I don't need food. Говорю, может быть, еды какой-то? Он говорит, а зачем мне еда? Я мадхукари каждое утро собираю, все хорошо. I said, give me some seva. Let something I can do for you, Baba. И я начал просить, Баба, дай мне какое-нибудь служение, ну что мне для тебя сделать, скажи. His eyes welled up with tears. И тогда его глаза наполнились слезами. He said, if you could just get me a copy of Chaitanya Charitamrita. И он попросил, говорит, а ты можешь мне привезти копию читания Чаритамриты? So I've brought a Chaitanya Charitamrita for him. Oh, we gave him the house, yeah. We gave him Chaitanya Charitamrita. That's all he wanted was the Shastra. И мы привезли ему именно копию читания Чаритамриты. In Bengali. На бенгальском. Shri Chaitanya Charitamrita ki. Krishnadas Kaviraj Goswami ki. Hare Krishna Mahamantra ki. Jai Gaur Premanandi. Shri Varsana Dham ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari. Gopi Janava Lava, Jayo Girivada Dari, Jai Girivada Dari. Gopi Janava Lava, Jai Ho Girivada
Jai Girivara Yasodanandana Jayo Rajajananandana Yasodanandana Jai Rajajananandana Vimuna Tira Vanachani Jayo Gunjabi Jaya Kunja Vihari Muna Tira Vanachani Jayo Kunja Vihari Jaya Kunja Vihari Radha Madhava Jai Kunja Vihari Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Jayo Girivara Dari Jaya Girivara Dari Gopi Jana Vallabha Jai Girivara Dari Jai Girivara Dari
Yasodanandana Jai Rajajananandana Yasodanandana Jai Rajajananandana Munatira Vanashani Jayo Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Radhe Munatira Vanachari Jayo Kunja Bihari Kunja Bihari Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hari Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Vivo Gaur Prem Nitai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Mahamantra
Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Viva Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yeah. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Lord Prem Dan, Hari Nam, Nam Sankirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Shyam, Vrindavan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Hare. Yeah. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Shrinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Whoa. Haribol, 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 Haribol. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jai Radhe
Radhe, Radhe, Radhe. Jai Radhe, 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 Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Varsana Dham ki, Vrindavan Dham ki, Nitai Go Premanandi. Jai Om Vishnupad Paramahansa, Ari Bhajakacharya Oshtatasat, Sri Simai, Sivangre Shila, A.C. Bhaktivedanta, Swami Shila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Brinda ki, Namacharya Shila Haridash Thakur ki, Brahmsakaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinda ki, Shri Shri Radha Krishna, Gopinath, Shamakun, Radhakun, Giri Govardhan ki, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Navadvip Mayapur Dham ki, Ganga Yamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, ISKCON Bibidi Founder Acharya, save the whole Kali Yuga, Shri Prabhupada ki, Srinam Prabhu ki, Varsana Dham ki, Vrindavan's Queen, Srimati Radharani ki, Go to Premanande! Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to Guru. Glory to Guranga. He hasn't stopped chanting. I can't drink from this. Dear devotees, I hope that it doesn't become too warm for you. Дорогие преданные, надеюсь, что не будет слишком жарко сегодня вам. I actually scheduled this parikrama a little bit later in our schedule, like today, in hopes it would be a little cooler. Мы чуть позже выехали с вами. Я надеялся, что уже прохладно и не будет столь жарко сегодня. But if you find that it gets a little too warm, you can always move into a shady area there. You can even go over there. Но если вы почувствуете, что слишком жарко, не стесняйтесь, пересаживайтесь в тенек. Вот, например, туда можно даже справа. We want you to be comfortable so you can hear this transcendental nectar of this very special place in Vrindavan, which is very dear to Gaudiya Vaishnavas, the very home of Srimati Radharani, Varsana. И мне хотелось бы, чтобы вы очень внимательно слушали этот трансцендентный рассказ, потому что мы находимся в уникальном месте на Варшане. Это дом Шримати Радхарани. And I have a background chorus here that's going on to remind me that I'm in Vrindavan. Меня поддерживает хор сзади меня. He chants 22 hours a day. It's just going on here. Потому что Баба, он 24 часа воспевает, поэтому он не может остановиться. Это будет мне напоминать, что я во Врадже. Oma Gyantimidandasya Ginangana Shilakaya Chaksunamilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. So, as we know, Srimati Radharani made her appearance in the village of Raval. И как мы с вами знаем, Шримати Радхарани, она явилась в Равале. But curiously, when Krishna and his family moved from Gokul to Nandagram, somehow or other,
Radharani and her family, they moved to nearby Varsana. И так уж произошло, что когда Кришна переехал с Гакулы в Нандаграм, то родители Радхарани переехали на Варшану. And that's the sacred hill behind us. И за нами, например, этот священный холм. Now, Radharani's father's name is King Brishabhanu. И отец Радхарани — это царь Вришабану. And her mother is Kirtida Sundari. Маму зовут Киртида Сундари. She also has a brother. И также у нее есть брат. Radharani has a brother. His name's Sridham. И его зовут Шридам. He mostly plays with Krishna and the cowherd boys. И в основном он играет с Кришной и мальчиками-пастушками. Radharani has a younger sister, А также у Радхарани есть младшая сестра. Ananga Manjari. Ее зовут Ананга Манджари. Now, I found a very beautiful description of Ananga Manjari. И я нашел очень красивое описание Ананга It Манджари. describes that she shadows Srimati Radharani as little girls often do their big sisters. И описывается, что она, подобно тени, следует за своей взрослой сестрой Шримати Радхарани, как это обычно делают маленькие девочки. Isn't it? There's a big sister and little sisters. The little sisters kind of behind the big sisters. So it's like everything in Braj, to churn the devotion in our heart is put in a poetic way that Ananga Manjari shadows Radharani as little girls often do their elder sisters. It's so beautiful. И наверняка вы знаете такого рода отношения, когда в семье есть старшая сестра, и младшая сестра всегда рядом со старшей сестрой, подобно ее тени. И также и было во Врадже, чтобы нам было это легко понять и проникнуть в это настроение. So as a young girl, Radha lived on top of Varsana Hill in a palace that had 32 elegant rooms. И, будучи маленькой девочкой, Шримати Радхарани жила на Варшане. В этом дворце было 32 красиво украшенные комнаты. Again, these details of Braj, of the divine couple, of the Leelas here, these are the details we want to imprint, we want to press into our hearts. И все эти детали, которые мы узнаем про Врадж, они очень важны, потому что они навсегда отпечатываются в нашем сердце. These are the kind of tattoos that I authorize. Это именно те татуировки, которые я хотела бы, Of чтобы course, у I вас have остались. one of my best friends has tattoos all over his body. Oh, that's okay. But for disciples, you have this tattoo, these details of Braj within your heart. И, конечно же, у меня есть мой дорогой друг Чудратма Прабху, у него все тело в татуировках, но вы, как мои ученики, я хотела бы, чтобы ваши сердца были в татуировках, напоминающих о Врадж. Now, I'd like to give you some details of the palace in which Srimati Radharani lived. И я хотела бы поделиться с вами деталями той атмосферы, в которой жила Шримати Радхарани, каков был ее дворец. Until she got married and had to go to Yavat, but that's another pastime we'll tell when we go there. И это случилось до того, как она вышла замуж и переехала жить в Яват. Об этом мы также You know, расскажем. she's a young girl. И она маленькая девочка. So it's described that this palace was, there was always a joyous, unparalleled atmosphere in the palace. И есть описание, что этот дворец был пропитан несравненной радостной атмосферой. And this very joyful ecstasy of, you know, the residents of that palace in Varsana, it made their marble walls soft. И из-за того, что жители этого дворца на Варшане, они были переполнены экстатической радостью, то стены этого дворца размягчились, они стали, мрамор стал мягким. That doesn't happen in the material world. What the atmosphere doesn't affect the walls, but because bhakti is so potent, the joyful atmosphere in the Varshana palace, it made the marble walls soft. И такого не происходит в материальном мире, но представьте, в духовном мире на Варшане из-за того, что была радостная атмосфера, то атмосфера повлияла на мраморные стены, и они стали мягкими. It made the golden doors more effulgent. А золотые двери стали еще больше сиять. It made the pearl-laced curtains more delicate. А шторы, украшенные нитками из жемчуга, стали еще более изящными. And the inlaid, jeweled decoration more intriguing. А украшение камнями драгоценными стало еще более интригующим. All by the presence of Vrindavaneshwari Srimati Radharani. И все это благодаря тому, что там присутствовала Вриндаванешвари Шримати Радхарани. So the palace was famed not only for its beauty and its grandeur, but also for its cheerful nature, which visitors absorbed
in which the visitors absorbed all their senses, making them sway like intoxicated elephants. If you came to that palace because of this cheerful nature, all your senses would become enlivened, and you would sway like an intoxicated elephant in the Varsana palace. Who wants to go there? И этот дворец, он был знаменит не только своей красотой и своим величием, но также тем, что там царила очень веселая атмосфера. И кто бы ни посещал этот дворец, соприкасаясь с этим радостным настроением, их чувства пробуждались, и они начинали качаться, подобно опьяненным слонам. You know, children, they don't have the problems we have as adults, so they're very often kind of lighthearted and cheerful. И дети, по сравнению со взрослыми, они, как правило, беззаботные и радостные. У них нет столько проблем, сколько у взрослых. Just like these Nepalese boys. И, например, вот как эти мальчики с Stand up, Непала. boys. Life's easy, right? Look at the crowd and just give your biggest smile to all the devotees. И посмотрите на всех и подарите всем свои бесконечные улыбки. This is youth, no problems. И вот такая молодость, нет проблем. So our Acharya is right that Varsana always resounded with Sri Radha's carefree laughter. И наша ачарья описывает, что Варшана всегда наполнена беззаботным смехом Шримати Радхарани, Which was like a spring breeze carrying the aroma of blossoming flowers and the sounds of chirping birds. Это напоминало, как легкий весенний бриз, такой ветерок, который разносился повсюду, а также его наполняли звуки щебечущих птиц. If you went there, you'd always hear Radharani laughing as a little girl. И здесь Радхарани, будучи маленькой девочкой, всегда смеялась. And I read that her laughter inspired even the eldest of King Brishabhanu's guests with youthful exuberance and filled even the palace servants with a kind of bliss unknown to the inhabitants of Nandagram. И Ачарья описывает, что даже пожилые друзья Вришабану, царя, когда они приходили во дворец, они тоже переполнялись этой атмосферой беззаботного смеха и начинали радоваться. И также старые слуги этого дворца постоянно пребывали в состоянии веселья. И такого рода состояние, вот эта атмосфера праздника, она была недоступна даже жителям дворца Нандаграма. Isn't that beautiful? Прекрасно же. If you want, I can tell you more about Radha's laughter. И если хотите, я вам еще расскажу, как описывают смех Who Радхарани. wants to hear more about Кто Radha? хочет? So you just open your hearts and just drink this nectar. А вы просто открывайте свои сердца и впитывайте этот нектар. Listen to this. И It's described послушайте. the concert, like a symphony, the concert of Radha's laughter mixed with the tinkling of her ankle bells and the song of her veena shamed the warbling of Brahma's celebrated swan and defeated even the vibration of Krishna's flute. Haribo! She wins, he loses. И есть такое красивое описание, что концерт смеха Шримати Радхарани, смешанный со звуком ее ножных колокольчиков, а также дополненный звуком от ее вины, заставлял возвышенного лебедя Брамы чувствовать стыд, что это все происходит. А также это все было гораздо более привлекательно, чем вибрация или звук от флейты Кришны. Вот так вот получилось, что Радхарани выиграла даже в этом. Her laughter defeats the vibration of Krishna's flute. И ее смех побеждает звуки флейты Кришны. She wins, he loses. Она выиграла, а он проиграл. But we all win just by hearing this nectar. А мы с вами все победили, потому что слушаем Now, вместе этот a нектар. little history about Varsana itself. И давайте я расскажу вам историю самого холма It's Варшана. very interesting. И очень интересно все It's начиналось. written that at the end of Satya Yuga, Lord Brahma was performing austerities again. И в конце Сати-юги Господь Брахма начал совершать свои аскезы. We all know about his original austerities. You know, when the creation appeared, he was the only person in creation. He found himself sitting on a lotus flower, the stem of which went into Padmanabha, the abdomen of the Lord. Like, what am I doing here? И, конечно же, мы знаем историю Брахмы изначальную, когда он совершал аскезы. Мы помним про то, что был лотос из пупка, и затем он начал стараться пролезть обратно в лотосный живот Падманабха и задал себе вопрос, а что я тут делаю? He's the only person. He's the first created person.
И он первая созданная личность, So и никого нет вокруг. what am I supposed to do? И что я должен вообще делать? So in his search, he climbed down the stem of the lotus flower into the Garmadalk ocean. He was swimming around there, and he heard this word, tapa, 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 which means austerity. Okay. Climbed back up the stem of the lotus, sat on the stem on the lotus flower for 1,000 years by the calculation of the demigods, and he did austerities. И для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, он начал двигаться по этому стеблю лотоса. И вдруг он услышал в какой-то момент голос, который ему сказал «тапа, тапа». Он понял, что надо совершать аскезы, выбрался опять наружу, сел и стал на протяжении 1000 лет совершать аскезы. So pleased with his austerities, Krishna eventually came, played his flute, and enlightened him. И после этого, когда он достиг совершенства в своих аскезах, предстал Кришна, сыграл на флейте, и Брахма все реализовал. Was there any need for Brahma to do more austerities? He had darshan of Krishna who enlightened him with the sound of the Gayatri coming from his flute, going into his right ear, into his heart, by which he realized, according to Bhaktisiddhanta Saraswati, that he was an eternal maidservant of Krishna. Hello, Manjari Bhav. А зачем же Брахме было еще совершать какие-то аскезы, если в целом он уже обрел полное совершенство, он получил даршан самого Шри Кришны, он сыграл гайатри мантру на своей флейте, она вошла в его правое ухо, дошла до сердца, и таким образом он реализовал свое истинное предназначение как вечная служанка, и он обрел Манджари Бхаву, это говорил нам Бхактисиддханта Сарасвати. Зачем же ему еще совершать какие-то аскезы? You need to do more austerities, Brahma? И что, Брахме надо было еще аскезы добавить? It's described, yes, because at the end of Satya Yuga, he had this very strong desire in his heart to become a hill on which Krishna and the gopis would perform their pastimes when they appeared in Vrindavan at the end of the Pura Yuga. I want to be there. I want to be the hill in which they all walk on. All their lotus feet will be on my head. This was Brahma's desire. A very nice desire. Но он захотел делать аскезы, совершать аскезы, потому что желание его было таково, что в конце Двапара-юги, когда Рада и Кришна придут сюда на землю, он очень хотел стать холмом, для того, чтобы именно на этом холме Рада и Кришна являли свои игры и своими лотосными стопами касались его головы. В этом была его медитация, и поэтому он предался аскезам. What do you want to be when you grow up? A hill. Hello. Not just any hill. I want to be a hill on which Radharani and Krishna walk, and the dust of the lotus feet is always covering my head. That, okay. И вы можете кого-то спросить, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? И он ответит, холмом. Ну подождите, он же не просто холмом хотел быть, он хотел быть холмом, которого касаются лотосные стопы божественной читы, поэтому это очень авторитетное желание. If it doesn't exactly click in your brain, it's okay. We shouldn't speculate. Narottam Das Thakur sings, Vaishnavera Kriya Mudra Vigne Na Bhujhaya. No one should try to understand the mind or the behavior of a Vaishnava. It's like beyond us. Just go, oh, that's cool. Okay, be a hill. Если мы даже до конца не можем понять это умонастроение, ничего страшного, не пытайтесь, не ломайте себе голову, потому что, как говорит Нароттам Дас Тхакур, никому невозможно понять истинное сердце Вайшнава, поэтому мы просто принимаем это как есть. He couldn't think of any higher benediction. Он не мог подумать о том, что есть большее благословение, чем это. A devotee prays, okay, just let me come to Vrindavan and be like Uddhava, just a clump of grass, so that the lotus feet of Vrindavaneshwari may walk over me and put the red lac of her feet on my head. That's how a Vaishnava, I'll become an ant in Vrindavan. Anything, just Braj. Let me take birth in Braj, not in New York or Sydney. И как молится Вайшнав, Вайшнав молится, разрешите мне войти во Врадж, подобно тому, как молился Удава. Он хотел быть просто пучком травы во Враджи, чтобы в какой-то момент получить пыль с красноватых стоп Шримати Радхарани. И вот только представьте, да, пучок травы. Но на самом деле это и есть медитация Вайшнава, наконец-то прийти во Врадж хотя бы хоть муравьем. Here's what the sadhus say in Vrindavan. Это то, что говорят саду, которые живут And во I'm planning this Вриндаване. for Charatma's third tattoo. Я думаю, что это третья татуировка, которая обретет Чатуратма Прабху после этой картики. Here's what the sadhus say. И вот что говорят саду.
There is no forest like Vrindavan, no village like Nandagaon, no tree like Vamsivat, and no name like Radhe's name. Нет лучшего леса, чем Вриндаван, нет лучшей деревни, чем Нандаграм, I love нет it. лучшего дерева, чем Вамшиват, а также нет прекраснее имени, чем имя Радхарани. You can repeat after me. И повторяйте за мной. First in English, then Russian. Сначала английский, потом русский. There is no forest like Vrindavan. Oh, say it from your heart. There's no forest like Vrindavan. No village like Nandagaon. No tree like Vamsivat. And no name like Radha's name. Русский, пожалуйста. Нет леса лучшего, чем Вриндаван. Нет деревни лучше, чем Нандаграм. Нет дерева лучше, чем Вамшиват. И нет прекраснее имени, чем имя Радхики. So no name like Radha's name? И нет лучшего имени, чем имя Радхи. Someone may say, but we're taught that Krishna's name is the highest. How can you say there's no name like Radha? И кто-то может заметить, но как же так? На самом деле нет более возвышенного имени, чем имя Кришны. Почему же мы сейчас про Радху говорим? Well, this is the preference of the Brajavasis. You know, when you come and you say Hare Krishna, they say Jai Sri Radhe. Because they know that by Radharani's mercy we can approach Krishna. Но это то, что предпочитают Бриджабаси. Вы знаете, что когда вы сюда приезжаете, вы им говорите Харе Кришна, они говорят Джай Радхи, потому что они понимают, что по милости Радхарани вы можете обрести Кришну. And although Krishna is the supreme controller, God is the supreme controller, he's controlled by the love of Radha. И несмотря на то, что Кришна является всеконтролирующим, но его контролирует любовь Радхи. So many devotees want to become Radha Dasi. It's kind of deep, esoteric, but that's an absolute fact. Это глубокое эзотерическое заявление, но многие преданные хотят стать служанками Радхарани. And if you talk to a Brajabasi, they'll confirm that by saying the following. И если вы подойдете и спросите Бриджабаси, они вам подтвердят следующее. The whole world is chanting the names of Lord Shiva and Lord Brahma, but Lord Shiva and Brahma are aspiring to live in Braj and chant the name of Krishna. And Krishna is aspiring to be in Braj to chant the names of Radha. Весь мир, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki! Varsana Dama ki! What a statement. Oh my God. и весь мир, он повторяет имена Брамы и Шивы, но на самом деле Брама и Шива хотят жить во Вриндаване, поэтому они повторяют имена Кришны, а Кришна, он очень любит Врадж, и он повторяет здесь имена Шримати Радхарани. Sorry, Chadaratma, there's no room left for that one. И очень жаль, что у Читаратмы Прабху уже не осталось места на теле для этой татуировки. The whole world is chanting the names of Shiva and Brahma, but Shiva and Brahma, they're aspiring to live in Vrindavan and chant the name of Krishna. And Krishna is aspiring to be in Braj and chant the names of Srimati Radharani. И вот таким образом, что имена Брама и Шива повторяют весь мир, но на самом деле Брама и Шива хотят поселиться во Вриндаване, и поэтому они повторяют имена Кришны. А Кришна, он очень привязан к Вриндавану, и он повторяет имена Шримати Радхарани. There's no name like Radharani because she has the greatest love for Krishna. И нет имени более возвышенного, чем имя Шримати Радхарани, потому что у нее есть любовь к Кришне. The acharyas say that when bhakti, when condensed, becomes bhav. Bhav, when condensed, becomes prema, love. Prema, when condensed, becomes mahabhav. And mahabhav, when condensed, becomes madanaki mahabhav. And the only example of madanaki mahabhav is Sri Radhe. И ачарьи пишут, они говорят, что когда концентрированная бхакти рождает бхаву, концентрированная бхава рождает прему, любовь. Према является концентрированной концентрацией премы является махабхава, а махабхава становится маданакхи махабхава. И единственным примером этого является Радхарани. Like milk, dut, it's perfect, but you boil it down a little bit, it becomes kheer, then it becomes like,
burfi, and then it becomes harder like candy. You know, you can condense the milk down, down, down. So you can condense love for Krishna, becomes thicker and thicker and thicker. Bhakti, when condensed, becomes bhav. Bhav, when condensed, becomes prema. Prema, when condensed, becomes mahabhav. Mahabhav, keep cooking it. When it becomes condensed, it becomes madanaki mahabhav. And the only example of madanaki mahabhav is Shri Radha. Это подобно тому, как мы упариваем молоко. Мы все знаем, что если есть обычное молоко, затем если его нагревать и размешивать, оно становится киром, после этого оно становится бурфи, а после этого оно становится вкусной карамелью. И подобно этому, если происходит концентрация бхакти, она перерождается в бхаву, бхава становится премой, према становится махабхавой, а из этого уже можем получить маданакхи махабхаву. И примером маданакхи махабхавы является Радхарани. That'd be a nice name. И хорошее имя Your для name is кого-то. Madanaki Mahabhav Dasi. И вот такое имя Маданакхи Махабхава. Anyway, knowing this, because he was blessed by Krishna to become an eternal maidservant of Krishna by hearing Gayatri mantra, Brahma, he was thinking, how do I get her mercy? I just want her mercy on my head. I want to be a hill И Брахма на тот in момент, Dwapara Yuga. он уже получил милость Кришны, он получил Гайатри, и поэтому он все понимал, что ему необходимо, и он молился о том, чтобы как же получить еще больше милости и в Двапара Югу стать холмом. So Brahma did austerities again at the in Sashi Yuga, and Krishna fulfills our spiritual desires. Our material desires, maybe they'll be fulfilled, maybe not. It's all, Russian roulette, it's all a game. But if you have a spiritual desire and you're sincere about it, it will be fulfilled. Guaranteed. И Брахма в Сати-юге начинает совершать свои аскезы, и Кришна непременно на них отвечает, он исполняет все наши духовные молитвы. Материальные молитвы иногда он исполняет, иногда не исполняет, но если вы помолились о чем-то духовном, то будьте уверены, это будет исполнено. So why take a chance? Why play around with material desires? Why not be sure? We pray to Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. My friend, my friend, my friend. Поэтому какой смысл рисковать и молиться о чем-то материальном, непонятно, исполнится ли или нет. Давайте лучше будем молиться о духовном, повторять Хари Кришна Махамантру и, обращаясь к Кришне, кричать «Мой друг, мой друг». I'm drowning in the fathomless whirlpool of material existence. Oh, you who give shelter to the shelterless, please, just one time, can you extend your hand to save me? Я тону в этом материальном мире, полном страданием. О, тот, кто дарует прибежище нищим, пожалуйста, протяни свою руку однажды и просто спаси меня отсюда. Sure, I've been waiting millions of lives for you, Come on, let's go. И, конечно Here's же, ISKCON. Here's Srila Prabhupada. Come back home, back to Godhead. Кришна, услышав вашу молитву, скажет: да, конечно, я уже миллионы рождений жду этого обращения ко мне. И он протянет вам руку, схватит вас за руку и говорит: вот тебе ИСККОН, вот тебе Шрила Прабхупада, давай, возвращайся уже домой. So before Dwarka Yuga ended, and just before Kali Yuga began, 4 heads, because Brahma, he said, I want to be, so he has 4 heads. He appeared as Varsana, which has 4 peaks, like the heads of Brahma. И в конце Двапара-юги, перед тем, как началась Кали-юга, Брахма с 4 головами, 4 холмами предстал здесь на Варшане как холм. And these were the places of Radharani's pastimes. И это было место, где проводились игры Шримати Радхарани. Mangar, Morkutir, Vilasgar, and Dangar, those are the 4 heads of Brahma, so be respectful when you're walking on Varshana Hill. Mangar, Morkutir, Vilasgar, Dangar. These are holy places. You'll see many sadhus, they're sitting there chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, like this sadhu, all day, all night, until they leave this body and go to Golok. He's going to Golok. Where else is he going to go? You go to where your heart takes you. And if you chant Hare Krishna, you'll melt your heart eventually in ecstatic love of God. И когда вы приходите на холм Варшаны, пожалуйста, будьте очень почтительны, потому что это 4 головы Брахмы, и помните их названия: Мангар, Моркутир, Виласгар и Дангар. И на этих холмах
живут такие замечательные саду, подобно этому. Они целый день воспевают святые имена, и, конечно же, после этого они отправятся на Галоку. Куда им еще идти? Ведь мы отправляемся именно туда, куда нас зовет наше сердце. So when it came time to move from Raval, King Vrishabhana, where shall I go? Oh, there's a nice hill. He went there. And his palace was built on the top of Varsana. We're going to go to that palace, or a simulation of it. И тогда царь Вришабана, он ходил тут в округе, думал, куда им переехать, увидел холм Варшаны, подумал, что это прекрасное место, и там выстроил свой дворец. Мы сегодня его посетим, ну или, по крайней мере, ту реплику, которая там сейчас сохранилась. So why this name, Varsana? А почему же это место называется Варшана? Varsana Rani Dasi, Вот есть разные имена, например, Варшана Рани Даси, my translator. которая Big переводит round of Шрилу applause for Гурудеву. my translator. Pure-hearted Vaishnavi. So why they call it Varshana? А почему называют Варшаной это место? Well, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains all these things. He only appeared a few hundred years ago, but he just helped us go deeper into understanding Braj. И это мы узнаем из того, что писал Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур. Он был здесь совсем недавно на этой земле, и он оставил нам понимание Браджа. Why Braja? Почему так называется? He writes, and I quote, И он пишет, а я цитирую. because Shrimati Radharani causes a downpour, Varsha, of bliss, she is called Varshana. And for this reason, the place of her childhood residence is also called Varshana after her. It means a downpour of bliss. Varshana, one name of Radha, a downpour of bliss. Just like it's hot and then it rains. So we're burning up in the fire of material existence and we come in contact just with Radharani's name. Hare Krishna. Even in this world we can be happy. И он пишет следующее, потому что Шримати Радхарани вызывает поток или дождь блаженства, ее также называют Варшана. И это место названо в честь нее, тут прошли ее детские игры, и также это место называется Варшана. Подобно тому, когда вам очень жарко, и очень жаркая душная погода, и вдруг начинается ливень, вы испытываете такое охлаждение, естественное блаженство. И также и вы, страдая в материальном мире, переполнены материальными желаниями, повторяя Хари Кришна Махамантру, вы чувствуете радость. And from Varshana, by Purnamasi's arrangement, because she arranges all these pastimes, you can see Nandagown. И по распоряжению Парнамаси, потому что она все здесь организовывает, с холма Варшаны вы можете видеть Нандаграм. Radharani has a moon tower. It means they use it to go up a little bit higher and see the moon. So she uses the moon tower to spy on Krishna, what he's doing at Nandagown. И у Радхарани есть особо лунная башня. Это специальное такое строение, самое высокое в этом дворце, куда она может забраться и подсматривать за Кришной, что там в Нандаграме происходит. So it was arranged by Purnamasi that every day Sri Radha and her girlfriends, they would go from Varshana to Nandagown, where she and her maidservants would cook breakfast for Krishna. И Парнамаси так устроилось, что каждый день Радхарани вместе со своими подружками отправляются из Варшаны в Нандаграм для того, чтобы по утрам готовить для Кришны. Mother Yasoda, she heard this, well, it wasn't a rumor, she heard the fact that Durvasa Muni blessed Sri Radha, that whatever she cooked would taste like nectar. И мама Яшода, она услышала, что Дурваса Муни в свое время благословил Шримати Радхарани, что все, что она не приготовит, будет нектаром. And whoever partook of the food that she cooked for Krishna would never become ill, or whatever food she cooked, one would never be ill. So she, arranged with Kirtidi Sundari. Your little girls, she got this benediction. Do you please, can she cook for my little boy Krishna? А также было благословение, что So кто Kirtidi будет... said yes. And when Krishna heard that, big smile came on his face. When Radha heard that, big smile came on his face. Sambhog.
И было также благословение, что кто будет есть то, что готовит сама Шримати Радхарани, никогда не заболеет. И Ешода мама, услышав об этом, подошла к Киртиде, стала ее умолять: пожалуйста, сделай так, чтобы твоя девочка готовила для моего Кришны. И, подумав, Киртида согласилась, что вызвало огромную радость у Кришны. Он сразу разулыбался. И Радхарани тоже была очень довольна. Таким образом произошла сам Бог, эта встреча. They couldn't associate because of social customs, but that purvarag was there. Purvarag means that there's these intense emotions of love for Krishna that come even before you're introduced to Krishna, even before you meet Krishna. Purvarag. И тогда они испытали пурварагу. Это еще не тот момент, когда вы встретились с Кришной, а это когда вы о нем слышали, предвкушаете встречу. И вот это состояние называется пурварагой. Right? So Krishna and Balaram, they're at the table, not table, I think it was a table actually, and they're eating, and then Sri Radha comes in with her maidservants, and they're serving the prasadam. So Krishna looks up and he gets a glance at Radha, and as Radharani passes by, boom, she throws a sidelong glance at Krishna, and he has trouble swallowing. И все так и происходит. Мальчики-пастушки, Кришна и Баларама, они сидят за столом, а гопи вместе с Радхарани, они просад разносят. И тут начинается такая битва взглядами. В какой-то момент, незамеченный никем, Кришна кидает на нее такой пристальный взгляд, Радхарани, смущаясь, смотрит на него в ответ. После того, как Кришна ловит взгляд Шримати Радхарани, он аж поперхнулся, потому что интенсивные чувства испытал. И все говорят: что же случилось? Нет, все нормально. And when that would happen, all of her maidservants, they would experience these 8 symptoms of ecstatic love of God, like perspiring, voice faltering, hair standing on end. But they had to control their emotions because the elders might think, oh, maybe you're sick or something. И все это происходит незамеченным от старших, потому что девочкам очень сложно, они начинают испытывать все 8 экстатических симптомов, их голос начинает дрожать, волосы встают дыбом, они потеют, и им нужно все это контролировать, потому что если взрослые увидят, они что-то заподозрят, поэтому вот в такой атмосфере все это происходит. Because for the Sakis and the Manjaris, their sole purpose of existence has nothing to do with themselves. It's Amala Bhakti. Everything for Krishna, nothing for me. They're always thinking and scheming, how can we bring Radha and Krishna together? That's when the Sakis and the Manjaris are most happy, when they can come together. So this is a way that Radha and Krishna are associated, so that the girls are like they're in ecstasy. They're serving like this, like, whoa, every day. But no one can really see it. И Саки и Манджари, единственное, что они хотят... Gupta, their love for Radha and Krishna is hidden in their hearts. That's where the term gopi comes from. They have to hide their love. Gupta. The love is hidden in their hearts. Единственное, что хотят Манджари и Саки, это они хотят, чтобы Рада и Кришна были вместе. Это чистая амала бхакти. Им не нужно ничего для себя. Они просто мечтают, чтобы Рада и Кришна встретились. Поэтому это и происходит в тот момент, когда они служат, они получают счастье от этого. А также это то желание, которое всегда спрятано у них в сердце. Это гупта, это скрытая гопи. Происходит от слова гупта, скрытые чувства внутри, это скрытая любовь, которую никто не должен заметить. So after cooking for Krishna and serving Krishna, then Radha and her friends would go back to Varsana. И после того, как Радха и ее подруги, они готовят и служат Кришне, они возвращаются назад на Варшану. But one day, for whatever reason, Radharani didn't go to Nandagram. Однажды по какой-то причине Радхарани не пошла в Нандаграм. And the acharyas say that morning, Krishna was so sad that he couldn't start his day without Radha. И ачарьи говорят, Some что people can't start their day without tea or coffee or a biscuit or, turning on the news or something. Krishna can't start his day without seeing Sri Radha. We should be the same. We can't start our day without worshiping our deities or Krishna in the form of his holy names. Hare Krishna, Hare Krishna. Sorry, Mom, I can't go to school. I haven't finished my 16 rounds. But you're chanting them so slowly. Yeah, Nam Ruchi.
И подобно этому Кришна, он проснулся, и он никак не мог начать этот день, он его не заладился, потому что Радхарани не было, а он не хочет свой день начинать без Шримати Радхарани. Некоторые вот не могут день начать без чашечки чая, печенья, еще чего-то, а у Кришны не мог начать день без Шримати Радхарани. И для нас это хорошее наставление, потому что у нас должно быть так же. Мы должны проснуться, и первое, что мы должны делать, это начинать свой день с воспевания, либо поклонения божеству. Подобно этому вы можете сказать своим родителям, что мама, в школу не пойду, потому что 16 кругов еще не прочитала. И мама говорит, а что ты так долго читаешь-то их? А вы скажете, ну наморучи у меня, вкус такой сильный. So that day Radha didn't come, so Mother Yasoda cooked. И в тот день Радхарани не пришла, мама Яшода готовила. So that was they were thinking, Krishna really ate his prasadam fast that day, it said. И Кришна, он очень быстро съел этот прасад в тот день. He said, Mama, Maya, I can't eat so much. I'm a little sick. I have tummy ache. I'm going back to my room. Okay, Lala, you go take rest. И ему было все, он говорит, что мама, больше не могу, у меня что-то живот болит, пойду я в свою комнату, устал вообще. И мама говорит, да, конечно, мальчик, иди отдыхай. So Krishna got back in bed. He covered himself with the covers and the pillow. And Mother Yasoda came to check, and he's sleeping. И тогда Кришна, он лег в постель, закрылся одеялом, притворился, что он спит. Мама Яшода пришла, проверила, да, мальчик спит. So Mother Yasoda satisfied, that Krishna's taking a rest. She closed the door. Krishna immediately jumps up, throws off the covers, jumps out the window, and starts going to Varsana. И мама Яшода довольна, мальчик отдыхает, сынок в покое. И как только она дверь закрыла, Кришна сбрасывает одеяло, выскакивает из кровати, перелазит через окно и стремительно направляется в сторону Варшаны. He couldn't start his day until he saw his deity. Он просто не мог начать этот день до того момента, пока он встретит свое Prandanahe, Jaya Radha Govinda Radhe, Rupa Goswami Prandanahe. Who's the life and soul of Rupa Goswami? Govinda Dev. И Пранадана, кто же является жизнью и сердцем Рупа Госвами? Это Говиндаджи. Jaya Radha Damodara Radhe, Jiva Goswami Prandanahe. Who's the life and soul of Jiva Goswami? Damodar. А кто же является жизнью и сердцем Джива Госвами? Это Рада It Дамодар. means your most worshipable object or your most worshipable person. So who's the most worshipable person for Krishna? Radharani. He couldn't start his day without seeing Radharani. А кому же поклоняется Кришна? Кто для него самая поклоняемая, самая важная личность? Конечно же, это Шримати Радхарани. День не мог начаться без их встречи. And Prabhupada is training us for Bhaj Bhakti. He's given us a program for sadhakas, aspiring devotees. We're just kind of like imitating like a child walking his parents. But he's given us the same facility to awaken our love. Deity worship. You go to the temple to see Radhasham Sundar, Krishna Balaram, Gaur Nitai. You have home deities. You wake up, what's the first thing you do? Turn on the TV and watch the news? No. You do Mangal Arti to your deities. Same principle. We're practicing Krishna consciousness, but in the spiritual world it's all spontaneous. Same thing. We're doing the same thing they do in the spiritual world, but we're sadhakas. But practice makes perfect. И это именно то, что сделал для нас Шрила Прабхупада. Он нас обучает. Мы начинающие преданные, поэтому у нас есть садхана. Он нам рассказал, каким образом можно поклоняться божеству. Таким образом мы практикуем, мы пытаемся. И, например, что мы делаем первый раз, когда проснулись утром? Включаем новостные каналы? Нет, мы начинаем проводить мангларти. Таким образом мы тренируемся перед духовным миром. В духовном мире все спонтанно, в материальном мире нужна практика, но то, что мы делаем здесь и чему мы учимся, мы потом в совершенстве будем делать в духовном мире. So when he arrived at Varsana, he climbed into a tree, a special tree where he could see into most of the rooms of the palace. И когда он пришел во дворец Варшаны, он забрался на одно из знаменитых деревьев, которые окружали этот дворец. But he couldn't find her anywhere. Но он заглядывал в разные окна дворца и нигде не мог ее найти. So he started to imitate the sound of a cooing peacock. How do they go? In the morning you hear. Not in Vrindavan, but here, if you stayed here, you hear so many peacocks in the morning. И тогда он решил начать имитировать звук, которым кричат павлины. Очень много павлинов здесь кричат, во Вриндаване уже не слышно, а здесь их по утрам слышно. Как они это делают?
But Krishna did it just like the peacocks do. И Кришна это сделал таким же образом, как это делают павлины. Because we know from Nectar of Devotion that one of Krishna's 64 qualities is Bhashavit. Bhashavit means he's expert in all languages. И мы знаем с вами из нектара преданности, что у Кришны есть 64 качества, и одно из них это баша-вид. You think of any language on this planet, Krishna knows it. И это значит, что Кришна знает все языки. He's expert in all languages. What to speak of that? He can speak the language of birds. In bird language, that means, come, there's some seeds for you. И он знает все Educated guess. языки, и даже язык птиц, например, он начинает с ними разговаривать, и на птичьем это может означать: прилетай сюда, тут корм для тебя есть. He can speak the language of demigods. И он может говорить на языке полубогов. Krishna can speak the language of bees. И Кришна даже разговаривает на языке пчел. I don't know what it means, but that he can speak to the bees. И не знаю, как это перевести, но он даже с пчелами может поговорить. Bhashavit, one of his 64 transcendental qualities. He can speak the language of И вот every. такое вот качество башавит, это одно из 64 качеств Кришны. So somewhere in the palace, Radharani, she heard this cooing of a peacock. И, будучи во дворце Радхарани, вдруг услышала звук павлина. Of course, she heard it every day in Vrindavan, but she was thinking, there's something special about this cooing of the peacock. И, конечно же, она постоянно эти звуки слышала, но вот что-то ее привлекло. Она подумала, что какой-то необычный звук от павлина. Like Prabhupada said that to hear someone chant Hare Krishna is always beneficial, but to hear the chanting of Hare Krishna from the lips of a pure devotee has a special effect on your heart. Therefore, we should very often hear Prabhupada's bhajans. И, как говорил Шрила Прабхупада, Vandeham Sri Guru Sri Yutam Parakamalam Sri Guru Vaishnavam Scha. Special effect from hearing the vibration of a pure devotee, because it's done in pure bhav. И, как говорил Шрила Прабхупада, очень важно слушать Святое Имя, оно всегда очищает, но еще важнее слушать его из уст чистого преданного, потому что это чистая бхакти, поэтому мы с вами очень часто стараемся слушать баджаны Шрилы Прабхупады. So Radharani said to her mother, Kirti Sundari, Ma, I'm gonna go out and feed the peacocks. Okay. И тогда Радхарани, обращаясь к Киртиди Сундари, сказала: «Мам, я пойду покормлю павлинов». Хорошо? Она сказала: «О, здорово». And she came out, and sure enough, there was Krishna. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Tribanga Sundara, bent in 3 places. И когда она вышла, она увидела, конечно же, Кришну, Говинду, Трибана Сундари. Это то, что он изогнут в 3 местах. The neck, the waist, and the ankles. Это в шее, где талия, и в ногах. 3 lines like a conch shell on his neck. И на шею его украшает линия, подобно линиям на Lips раковине, red like bimba fruit. а губы его подобно плоду His бимба, white teeth looking like rows of pearls. а его зубы похожи And на his lotus жемчужное eyes ожерелье, extending almost to his ears. а его луналикие глаза, они His long black расположены вплоть до ушей, keshav hair cascading down his shoulders. а его волнистые волосы красиво спускаются ниже плечей. His broad chest Широкая грудь, Shrivatsa, the hairs designating him as the Supreme Lord. а также у него локон Шриваса на груди. And a Vaijayanti garland hanging from his neck to his ankles. Vaijayanti garland means 5 types of flowers, but never wilt. И также на нем гирлянда из враджаянти, которая опускается от шеи вплоть до щиколотки, и на нем 5 видов цветов. Our Krishna, Это Prabhupada. наш Кришна, как говорил Прабхупада. Krishna is ours and we are Krishna's. И наш Кришна, он принадлежит нам, а мы принадлежим She ему. saw Govinda standing, but he wasn't playing his flute. Coo, 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 like the peacock. И она выбежала, увидела своего Говинду, он в тот момент не играл на флейте, он издавал звуки павлина. So this, then they went for a walk and they went to one of their secret caves.
И затем они отправились на прогулку и зашли в одну сокровенную пещеру. Now, Radharani was gone for quite some time, so Mother Kirti Sundari, she got concerned. Yeah, she's to feed the peacocks. She's been gone for 5 hours. И мама Киртида, она заволновалась, она подумала, она же вышла покормить павлинов, теперь ее уже 5 часов нет. Где же она? Что произошло? So Kirti Sundari asked all the maidservants, "Have you seen Radha?" No, she went outside to feed the peacocks. И она поспрашивала ее служанок, подружек, никто не знал, все сказали, да, она ушла кормить павлинов. So Kirti, she followed Radharani's footprints outside through the dust of Vrindavan and to the entrance of this cave where Radha and Krishna were. И Киртида Сундари нашла отпечатки стоп Шримати Радхарани на дорогах в Радже и прошла по ним и дошла до этой пещеры. So Kirtida entered the cave and, Radha, are you here? I saw your footprints come to this cave. Are you here? And Radharani became afraid. And she said to Krishna, Mama's here. И Киртида Сундари зашла внутрь и стала звать Радхарани. Ты здесь? Я видела отпечатки стоп у входа в пещеру. Что ты тут делаешь? И Радхарани, услышав голос своей мамы, конечно же, очень испугалась. I'm an unmarried girl. My mother is here and you're here. Krishna, what do we do? И Радхарани подумала, о, что же делать сейчас? Я же незамужняя девушка, а мама сейчас войдет. Кришна, что нам делать? People are going to speak badly of me. И люди будут плохо отзываться обо мне. So Krishna said, don't worry, I know what to do. И Кришна сказал, не волнуйся, я точно знаю, что делать. And this is quite amazing. И это Krishna восхитительно. immediately transformed himself into a beautiful, gorgeous peacock, and he jumped into Radharani's lap. Потому что одновременно с этим Кришна превратился в великолепного, привлекательного павлина и забрался на колени к Шримати Just in Радхарани. your mind's eye, try to envision it. И просто в своем уме представьте эту You know, картину. there's Krishna, and there's Radha, and then there's Kirti Sundari coming through the dark, and you're like, what's going on? So Krishna turns himself into a peacock, and he jumps into Radharani's lap. There's just Radharani with a peacock. И просто представьте, как Киртида Сундари входит в эту пещеру. Одновременно с этим Кришна превращается в прекрасного павлина и забирается на коленки к Шримати Радхарани. Она обнимает его, и вот такая сцена. Киртида Сундари входит, и Радхарани сидит с красивым павлином. So as Kirtida comes in, she sees Radharani sitting there, petting this peacock, and the peacock's going, coo, coo, woo, coo. И она застала такую сцену, что сидит Радхарани, гладит этого павлина, а павлин такой счастливый щебечет. So Kirtida said, what are you doing in this cave? So Radharani explained that I was sitting in my room early in the morning, and I heard the peacocks cooing, so I came out. I found this nice little peacock, so I brought her here to the cave, and I'm just petting her. И тогда Радхарани рассказывает ей историю, потому что мама спрашивает, что ты тут делаешь? Она сказала, что я вышла, увидела павлинов, покормила их, а потом взяла этого прекрасного павлина, принесла сюда, и вот сижу его глажу. So Kirtida Sundari said to Radha, "Oh Lali, come home now and take prasadam. И Киртида Сундари сказала, о, Лали, ну теперь надо идти домой и покушать просад. But you leave the peacock here. Peacock can't come in the house." И павлина мы с собой не берем, пусть он тут остается. You just give that peacock one long hug to show your affection for him, and then you come. Просто хорошенечко обними с любовью этого замечательного павлина, прояви свою любовь к нему, и все, оставляй тут, и пойдем домой. So Radharani gave a very long, loving embrace to that peacock. And Kirtida said, Lali, that's a pretty long time. I mean, it's been half an hour. Let's go. Put the peacock down. И тогда Радхарани со всей любовью обняла этого павлина, прижалась к нему и таким образом замерла. И Киртида Сундари говорит, Радхарани, ну уже 30 минут ты его обнимаешь, уже домой пошли, оставь его. And then Kirtida, Sundari, and Radha, they left the cave. And the peacock was going, coo, 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 coo. Kirtida said, that peacock's very attached to you. Radharani smiled, yes, Mama. И тогда Радхарани и Киртида Сундари, они оставили павлина, выходили из пещеры, и в этот момент павлин очень так протяжно начал щебетать, показывая, как он в разлуке страдает. И Киртида Сундари удивилась, говорит, ого,
наверное, он к тебе очень привязан. И Радхарани очень довольна сказала, да, он меня любит. Shri Varsana Dham ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki. Now I have another short pastime, И у меня есть еще одна короткая история, and I have a few more minutes. и у меня есть еще несколько минут. But if you're getting restless, or if you've heard enough, we can get up and take a little prasadam and go on our parikrama. И если вы устали, вам надоело, то можно сейчас уже вкушать прасад и просто продолжить нашу потом парикраму, не слушать. But who amongst you would like to sit and relish this nourishment? This nourishes our bhakti lata bij. Who would like to hear another pastime А of кто хочет послушать? Это будет питать нашу бхакти внутри. Yes. Gurukul boys, stand up. Show how eager you are. Just put your hands И in. сейчас гурукульцы покажут нам, как они хотят Jai услышать. Jai Sri Radhe! Now face the audience. И Put посмотрите your на hands up in the аудиторию, air. руки You show them a вверх. big smile, one of И those улыбайтесь. Nepalese smiles. Look at Это that. непальская улыбка. Vrindavaneshwari ki. So Shastras give us this very sweet pastime. One of my favorite, actually. I was saving it for this pilgrimage to Varsana. И шастры рассказывают нам одну из моих любимых историй. Я ее приберег специально для того, чтобы поделиться ей на Варшане. So the acharyas say, one fine spring day in Vrindavan Dham, Radha and Krishna, through their messengers, made a plan to meet at Surabhikund. И однажды, прекрасным весенним днем, Радхарани с Кришной решили встретиться и послали послание через своих приближенных, что встреча будет на Сурабха-кунже. So you know, there's Varsana and Underground, they're pretty close. So if they both took off at the same time, going in the same direction, people might become suspicious. И вы знаете, что Варшана и Нандаграма — это места достаточно близко друг к другу. Если Кришна и Радхарани в один момент выйдут из дома и пойдут в одном и том же направлении, то люди могут заподозрить неладное. So to avoid attracting attention, the plan that was Krishna would come alone from the south, and Radha with one of her maidservants, she would come from the north, and voila, by Purnamasi and Vrindadevi's arrangement, they would meet at Surabhikund. И для того, чтобы остаться незамеченными, план был такой, что Кришна пойдет с юга, а Радхарани со своей ближайшей подругой пойдет с севера, и они встретятся на Сурабхи-кунде. Now you're all aspiring to be Brajabasis, so you should know where is Surabhikund. И все вы, те, кто хотят стать впоследствии Бриджабаси, Who knows where должны знать, Surabhikund is? где есть эта Сурабха-кунда. It's at Govardhan. Она на Гавардхане. Now, according to the acharyas, Krishna, it's very rare, he arrived at the appointed time, but Radhika was late. И Ачарья пишет, что это крайне редко случается, но в тот момент Кришна пришел на встречу вовремя, а вот Радхарани опоздала. So although it's, you know, Krishna's always late, he said something to the Kaura boys, he said, yes, ladies are often late. И несмотря на то, что обычно Кришна опаздывает, он в этот раз решил, придя вовремя, сказать своим мальчикам-пастушкам, да, женщины, леди всегда He опаздывают. said, now it's my time to become angry. И теперь мне нужно будет злиться, что она не пришла. But as time went on, it turned out Radharani was very late. Но время шло, и выяснилось, что Радхарани не просто опоздала, а очень сильно опоздала. And instead of getting angry, Krishna became a little impatient, and then he became concerned for Radharani's safety. И вместо того, чтобы разозлиться, сначала ему не терпелось встретиться, а потом он стал волноваться о безопасности Шримати And for a Радхарани. specific reason, he became nervous about her safety. And what is that? A rumor had reached him that Kamsa had heard that Radharani's of her breathtaking beauty and was making plans to kidnap her and take her to Mathura. Oh my God, Kamsa's going to kidnap Radharani and take her to Mathura? И у этих беспокойств была причина, потому что Кришна нервничал. Недавно он услышал слух по поводу того, что Камса узнал о красоте Шримати Радхарани, хочет ее украсть и увезти в Мадхуру. Просто представьте, Радхарани могли украсть. That's another pastime I'll tell you later. И это еще He одна actually история. kidnapped Radha. И эта история я позже с вами поделюсь. Он на самом деле украл Радхарани. Maybe tomorrow I'll tell that pastime. Может быть, завтра вам расскажу эту историю. But Krishna was nervous, so Krishna's thinking, I can't wait any longer. I have to go out and try to find Radharani. Why is she late?
И Кришна больше ждать уже не мог. Он сказал, что мне нужно идти, найти Шримати Радхарани, узнать, почему она так долго. But your hearts can be peaceful now. You can be peaceful because Но не волнуйтесь, пусть ваши сердца не тревожатся. don't worry, don't start crying. Poor Radha, Kamsa's coming. That's what you should be doing. You should be feeling this emotion. Oh no, no, and you're crying. That's what happens sometimes in audiences when they have these kathas. The devotee are crying, oh, Kamsa's going to come. But don't worry, it's not the case here. Но не волнуйтесь, это не та ситуация. Камса ее в этот раз не похитил. Хотя я понимаю, что когда такого рода катха происходит, естественным образом, что преданные начинают плакать, испытывать все эмоции, проникая в настроение, что Радху должны украсть. Radharani wasn't late because of Kamsa or any danger. Radharani was late because she'd taken a detour through a forest called Vilasavana. И Радхарани ее не украл Камса. Радхарани опаздывала, потому что она пошла по другой дороге и зашла в Виласаван. Vilas means like pleasure pastime. So a forest of pleasure pastimes. She went there to collect some flowers. And while doing so, she lost one of her ankle bells. И Виласаван переводится как лес наслаждения или лес удовольствия. Она пришла туда для того, чтобы собрать побольше цветов для Кришны, и пока их собирала, потеряла свой ножной браслет. On the way to meet Krishna at Surabhikund, I'm going to go to Vilasvan, that beautiful forest, Vilasvan, and I'm going to pick some flowers. But while she was doing so, one of her ankle bells fell off. И она подумала, что перед тем, как встретиться на Сурабхи-кунджа, лучше ей зайти в Виласаван для того, чтобы собрать прекрасных цветов, которые цветут только там. Но в ходе того, как она их собирала, ножной браслет был потерян. And she started searching everywhere. Она стала везде его She искать. says to one of her friends, I'm sure I must have lost it here. God, please help me. И она попросила своих подружек: пожалуйста, я где-то тут его обронила, помогите мне. So you might think, she's a princess, И вы можете King подумать. Vrishabhanu, Queen Kirtidi Sundari. Radha's a princess. И вы можете подумать, Радхарани, она принцесса, Вришабану, царь, он же сам царь. Like, she has many, so many ankle bells at Varsana. Why would she feel, so much separation from this one ankle bell? И у нее огромное количество ножных браслетов дома на Варшане. Почему же у нее такая разлука была именно с этим особенным Well, I'll браслетом? tell you why. Because Krishna gave her that ankle bell at a very special moment. Потому что Кришна подарил ей этот ножной браслет по случаю их очень важного события. This is the art of giving gifts. You have some special gift. It's good to give it at the best moment. И это такое искусство дарения даров, потому что если у вас есть подарок, лучше его подарить в наилучший момент, подобающий. Prabhupada gave me his dhoti just as I was leaving for France to help ignite the Sankirtan movement in France. I didn't speak a word of French. He gave me his dhoti. That dhoti, it was the moment that also made it so special. И, например, как мне в свое время, перед тем, как я отправился во Францию для того, чтобы начать там движение Санкиртаны, сознание Кришны, Шрила Прабхупада дал мне свое собственное дхоти. И сам дар был ценный, и момент очень знаменательный моего отъезда. Or a man wants to propose to a girl to be his wife, to be engaged. So he picks a little moon tower near some lawn or something, and then he goes down on one knee and says, Braja Chandrika, will you please marry me? And she gets that ring. Show us the ring. She gets this 10-carat diamond ring. И, например, подобно He picked the тому, right moment in the little moon tower in the housing complex, например, как это принято делать You're all предложение red now. своей любимой, подобно тому, как вот для Враджа Чандрики ее будущий супруг сделал предложение, он выбрал самое красивое место, это было в башне, смотровая площадка, и он припал на колено, протянул ей это кольцо, 10-каратный бриллиант, и говорит: ты будешь моей женой? И она, конечно же, согласилась. Or yesterday, I gave Shivadika Charamena a Govardhan Shila on the day of Govardhan Puja, but I waited till the end of the day because she'd asked for it. I felt she was qualified. So she's, I'll give it. She's probably thinking, why isn't Gurudev giving it to me today on Govardhan Puja? So I waited till 9 o'clock at night. Then I called her and I gave it to her. Whoa, Yaki was river of tears. The moment is very important. This is the intricacies of the science of devotional service, to pick the right moment.
И, например, как ко мне с But просьбой. any time's good for chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. И подобно тому, как Радхачара Нарьяно ко мне обратилась по поводу поклонения Говардхана Шиле, я думаю, что она совершенно квалифицирована, но я, несмотря на это, дождался самого вечера, и наверняка у нее сердце билось от мысли почему мне Гурудев именно сегодня не дает Говардхана Шилу. Ну, я в 9 вечера ей позвонил и сказал, что я дам ей Говардхана Шилу, и, конечно же, там был океан слез, потому что она уже ждала и думала, что не дождется. Вот поэтому важен и сам дар, и момент, когда вы его преподносите. Но для того, чтобы повторять Харе Кришна Маха мантру, никакого момента ждать не нужно. Хорошо повторять всегда. Still chanting. So, I don't know what the moment was, but it's described as a special moment. And this was a very delicate golden chain, studded with jewels, had tiny golden bells hanging from it, and they were constantly singing. И я не знаю, каков был сокровенный момент Рады и Кришны, но эта цепочка, ножные браслеты были очень красивые. Она была сделана из золота, украшена драгоценными камнями, а также на ней были маленькие золотые колокольчики, которые постоянно напевали. But she couldn't find it. Но она не могла их найти. So she started calling out to it. И она стала обращаться и Oh, звать. Ratna Gopura! Oh, Ratna Gopura! Oh, Ratna Gopura, where are you? Because everything in the spiritual world is personal. Her ankle bells are fully conscious. They're persons. Try to understand Braj. So she, oh, Ratnapura, where are you? Where are you? И тогда она стала обращаться к своему ножному браслету по имени. Помните о том, что во Врадже все является личностью. Войдите в это настроение Ратна и послушайте. Радхарани стала обращаться и звать: «О, Ратна Гопара, где же ты?» So remember, Krishna is looking for her, so he's walking near that forest, Vilasvan. He hears, Ratnagopala, Ratnagopala. He said, that's Radharani's voice. И одновременно с этим мимо проходил Кришна, он искал свою Радхарани, и он поравнялся с Виласаваном, и слышит, кто-то кричит: «Ратна Гопара». Он подумал: «О, это же голос моей Радхарани». Krishna ran like the wind into the forest, and there he saw Sri Radha and her girlfriends intensely searching, their eyes fixed to the ground. И, подобно стремительному ветру, Кришна понесся навстречу этому голосу, чтобы найти свою Шримати Радхарани. Он забегает в кунджу и видит, что все девочки, включая Шримати Радхарани, очень тщательно что-то ищут на земле. Now, ordinarily, if Krishna entered the scene, because of the bhav, the loving devotion they have for each, she would immediately recognize him, if only because of the transcendental scent of his body, which can be smelled miles away. Oud, sandalwood, camphor, musk, Krishna's bodies sometimes gives his hiding place away. Gopis are looking for, they can't find him, but then they smell him. И естественным образом в любой другой ситуации, как только Кришна появляется на сцене, его сразу же видят. Если его не видят, то его раскрывает его аромат. Это аромат дерева уда, сандала, камфоры. Иногда даже, когда он прячется в секретных местах, он не может это скрыть, потому что по аромату гопи его находят. But Radharani was so intent in finding this gift she'd received from her lover, she didn't even notice Krishna standing there. Hello, Shri Radha. Nothing. Но Радхарани настолько сильно погрузилась в желание найти вот тот самый подарок, который ей дал в свое время Кришна, что несмотря на то, что Кришна стоял перед ней и говорил: «О, Шри Радха», она на него не реагировала. She's looking around, she sees two blue feet. И она смотрит повсюду, и вдруг ее взгляд останавливается на двух синих стопах. Oh, Sham. Sham, bluish black like a monsoon. Oh, Sham. I'm so happy you've come. И она вскрикивает: «О, Шьям, я так рада, что ты пришел». So Krishna, what are you doing? What are you looking for something? She said, I lost my favorite ankle bell, the one you gave me at that special moment. И тогда она говорит, что: «О, я так рада, что ты пришел». Он говорит: «А что ты тут ищешь? Что случилось?» Он говорит: «Я потеряла тот самый драгоценный браслет, который ты мне дал по случаю нашего праздника». So, Krishna starts looking around after 2 minutes. He said, look, it's not here. Let's go to Surabhikund, where we're going to have our pastimes. We'll get you another one to replace this. И Кришна посмотрел направо-налево, нигде не увидел этот браслет и говорит, что нет его здесь. Пойдем со мной на Сурабха-кунджу, там мы же договорились с тобой вместе побыть. Пойдем уже. And Shri Radha put her
hands on her hips, she said, "Absolutely not. I will not leave my dear anklet alone in the woods." И тогда Радхарани руки в боки, приосанилась и говорит: не пойду, ни в коем случае, я свой ножной браслет здесь, в этом диком лесу, не оставлю один. Remember, everything in Braj is conscious. Even the milk that's boiling in the pot is conscious. Even the ground is conscious. Everyone has a saver there. И помните о том, что во Врадже все обладает сознанием. Даже молоко, даже все, кто участвует в лиле, деревья, все обладает сознанием служения. It's very satisfying to hear that Radharani will never abandon us if we become her pure devotee. И это очень радостно слышать то, что Шримати Радхарани никогда не отвергнет нас, если мы будем ее чистыми преданными. And that means Krishna will never abandon us because her name is Anapayini. She's never separated from Krishna. So by her mercy, we're introduced to Krishna, our service is maintained to Krishna, and Krishna becomes ours only by Sri Radha's mercy. И также Кришна никогда не сможет нас отвергнуть, потому что Радхарани — это Анапайни, а Анапайни, она никогда не отлична от Кришны. И поэтому, благодаря ее милости, мы всегда сможем быть рядом с Кришной. So Krishna said, "Come on, Radha, we'll look for it another time." Then she frowned. Krishna said, "Uh-oh, Man's coming." She's getting angry, and he has to go through a whole pastime to appease her. So he said, "Okay, let's keep looking." И Кришна сказал, что ну хватит искать, пойдем уже со мной. И тут он увидел, как Шримати Радхарани нахмурилась, и это первый признак того, что она сейчас впадет в состояние гнева, мана. И тогда ему придется выводить ее из этого состояния, поэтому он согласился и сказал, что да, конечно, давай еще будем искать. So Krishna was kind of interrupting the whole thing. So she said, "Krishna, go look in the flower garden over there by the lake. You go over there. We'll keep looking here." He said, "Where'd you lose it?" Maybe somewhere, but you go over there, she told him. И так как Радхарани почувствовала, что Кришна, он тут мешает поискам, что он явно не расположен что-то искать, она ему сказала, что вот, видишь, там вот цветы растут около озера, вот там, иди поищи. Он говорит, а где потеряли-то? Ну, потеряли где-то тут, но ты вот туда, иди в сторонку, там лучше поищи. So Krishna's over in the flower garden, which wasn't anywhere where she lost it. He's kind of like, what am I doing here? И Кришну отправили в этот цветущий сад. На самом деле там никто ничего не терял. И Кришна задался вопросом, а вообще, что я тут делаю? Sometimes the devotee says, like, what am I doing here? But Krishna always has a plan for his devotee. И иногда преданные думают, а вообще, что я тут делаю, зачем я тут? Но на самом деле у Кришны есть план для каждого преданного. Unknown to us, there's always a reason for being where we are, because Krishna directs us from within the heart. И даже если мы этого не понимаем, у Кришны для каждого из нас есть план, и мы находимся там, где должны быть согласно плану Кришны. So Krishna was getting impatient looking in this flower bed, so he wanted to bring this whole pastime to a conclusion. И Кришне ему очень не терпелось закончить эту историю и привести к логическому завершению. So he was looking at this, it's called a desire vine. A desire vine is actually a vine of very beautiful flowers that you can please Krishna with, fulfill his desires by giving these flowers. So this desire vine, he thought, oh, and it's so aromatic. So he cut off a piece of the vine and made it into what? A flower anklet. И вдруг He made Кришна an ankle bell out of flowers. нашел лиану желания. Это такая особая... We say in New Zealand, cool. 7, cool. И он нашел вот эту лиану желания, она очень необычная, на ней распустились ароматные цветы, и он отрезал часть этого лианы желаний, сделал такой круг, и чисто внешне это напоминало ножной браслет из цветов. So you remember, I said, Radharani, look what I found, a flower anklet. It's so nice, it's so beautiful, it's so aromatic. She said, Krishna, why don't you look for my precious jewelry instead of playing with flowers? She wasn't impressed. И тогда он стремительно побежал в сторону Шримати Радхарани и стал кричать: смотри, смотри, что я нашел, он такой прекрасный, красивый, ароматный, изящный, настоящий браслет ножной. И Радхарани, увидев у него в руках этот браслет из цветов, сказал, что Кришна, может быть, ты займешься делом и поищешь мои потерянные украшения вместо того, чтобы с цветочками играться. Go back to the flower garden and look there. Отправляйся назад в этот цветочный сад и ищи. So Krishna went back and said, I've got to finish this pastime. И Кришна, он вернулся и подумал, что ну пора заканчивать уже с этой So he историей. took his flute, his vamsi, his flute,
from his belt, and he started digging in the ground over where the flower is, digging in the ground with his flute. И тогда он достал свою флейту и начал своей флейтой копать землю. And he prayed, "Dear Bhumi, dear Mother Earth, please return my beloved's lost ankle bell at once." И он начал молиться, так начал очень смиренно. «Дорогая Буми, дорогая Мать-Земля, верни, пожалуйста, потерянный браслет моей возлюбленной сейчас же». And lo and behold, as soon as he said that, that hole that he had dug with his flute, it filled up with thousands, millions of ankle bells that were all identical to the one that Radharani lost. И как только Yogeshwara. он только это произнес, как тут же эта ямка, которую он выкопал флейтой, наполнилась сотни тысяч миллионов таких же идентичных браслетов, которые потеряла Шримати Радхарани, потому что он является Йогешварой. So Krishna called out, "I found it!" И Кришна закричал: «Нашел!» Wow. Radharani was shocked, and all the cowgirls were shocked. They all came running over. И все были в шоке от того, что произошло, и быстро побежали туда. Then they saw all these ankle bells. Krishna said, I mean, I found them. И он прокричал: «Я его нашел!» А когда они прибежали, увидели бесконечное количество ножных украшений, он сказал: «Ну, их всех нашел». It's described as a greedy king would revel in his treasure chest of royal jewels. Krishna was running his fingers through heaps of ankle bells in the ground, each one more dazzling and ornate than the one before. И описывает, что подобно жадному королю, который раскрывает свой сундук с украшениями, Кришна пальцами проходил или шуршал, поднимал эти колокольчики с земли, и они были один лучше другого. So Krishna picked one out, and he says, "Here it is." И Кришна один из них взял, поднял и говорит: вот этот точно. So Radharani is looking at this ankle bell. All the other ones look the same. So she said, like, well, where do all the other ones come from then? И Радхарани смотрит, да, такое же украшение, смотрит на другую кучу, там такие же все идентичные украшения, говорит: а эти-то откуда появились? So Krishna paused and then he smiled. И тогда Кришна замолчал, He said, улыбнулся. Shri Radha, by the constant touch of your lotus foot, a lost anklet became a Chintamani gem and transformed the earth it touched into many millions of ankle bells. Your one ankle bell touched the Dham and produced so many. И твой ножной браслет от того, что он всегда соприкасался с твоими лотосными стопами, стал камнем Чинтамани. И, коснувшись земли, он превратил все в ножные колокольчики. Then he said, dearest, if you don't put it on at once, then the whole of Vrindavan will be paved everywhere with ankle bells. Hurry up before it turns the whole of Vrindavan into ankle bells. И дальше он добавил: и, любимая, смотри, если ты сейчас быстро не оденешь этот браслет себе на стопы, тогда вся земля Вриндавана будет завалена подобными украшениями. She said, okay, I'll put it on, but I think it's better you put it on me yourself, so this time it doesn't fall off. И она сказала: хорошо, я сейчас одену, а будет еще лучше, если ты сам своими руками оденешь мне эти браслеты и проследишь за тем, чтобы он больше не падал. So Krishna smiled, okay. И Кришна с радостью And he took the согласился. anklet from Radharani's hand and very carefully fastened it around her ankle, taking as much time as he could. И тогда Кришна с огромной любовью взял из рук Радхарани ее ножной браслет и очень тщательно и внимательно стал завязывать их на ее стопах. Он не спешил и старался, что этому уделить как можно больше времени. Now this Vilasvan, some distance from Varsana, maybe we could go there, but it take a long walk in the hot sun. I can take you there some other time. But that forest is still there. И представьте, вот этот лес Виласаван, он тут недалеко от Варшаны. Возможно, сегодня мы не пойдем, потому что будет жарко, там нужно будет пройтись пешком, но в какой-то момент мы можем туда поехать. И представьте, The все hole's еще still there that существует. Krishna dug with his flute. И там еще яма даже осталась от того, как Кришна копал ее своей And there's a флейтой. flower garden around it. И там это место окружает сад цветов. And there's a part of the forest that the gopis were looking unsuccessfully. The whole Leela is there. I can show you. И эта вся лила там произошла, я могу вам это все показать, все места сохранились. And you know what some Vaishnavas say? А знаете, что говорят еще некоторые They вайшнавы? say that many anklets with tiny golden bells can still be found on the banks of around this hole in Vilasvan.
You И can go there местные, and you look and you'll find little golden ankle belts. That's what they have said. и местные In the жители dust, in that forest. И местные жители, они говорят, что в пыли этого места, непосредственно там, где была вырыта эта яма, они до сих пор находят золотые украшения, ножные Шримати Радхарани, маленькие золотые колокольчики. But they say that such anklets can only be found by those who have unflinching and deep faith in the divine couple. Но они говорят, что такого рода украшения, ножные колокольчики Шримати Радхарани могут найти только те, у кого есть твердая вера в божественную чету. So who would like to go to Vilasvan and try to find his little ankle bells? Кто хотел бы отправиться в Виласаван и найти эти маленькие украшения, колокольчики? Therefore, who would like to have unflinching and deep faith in the divine А кто couple? хочет иметь твердую, глубокую веру в божественную чету? Okay, so I'll finish with one saying they have here in Vrindavan. А я закончу цитаты из того, что говорят во Вриндаване. All things lost are easily found in Vilasvan. There, even souls who have lost their eternal identities as servants of Krishna can find them by the grace of that forest and the holy names. И все, что когда-то было потеряно, очень легко обрести обратно в Виласаване. И те души, которые в свое время потеряли свою вечную идентичность как слуги Кришны, могут вновь ее обрести по милости этого леса, а также по милости святого имени. So even if we don't feel we have the qualification, we can go, and by the grace of that forest and the singing of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, we can find things that have been lost, but the most important thing we have lost is our bhakti, our love for the divine couple. So by going there, perhaps we will realize who we are, who is Krishna, and by Prabhupada's grace, what is our service to the divine couple. Because Prabhupada is the revealer of the Dham. И даже если мы чувствуем себя неквалифицированными, мы все равно можем войти в этот лес и по милости святого имени обрести то, что мы потеряли. Конечно же, мы можем обрести что-то потерянное, но основное, что мы потеряли, это наша бхакти. И по милости этого места, по милости святых имен, а также по милости Шрилы Прабхупады, мы можем вдруг осознать, кто на самом деле мы, каковы у нас отношения с Кришной, какое наше истинное служение. И все это возможно благодаря милости Шрилы Прабхупады, потому что помните, что именно Он открывает нам Дхаму. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Varsana Dham ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Shri Prabhupada ki, Kartik parikrama 2022 ki, Sai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe Sham. Thank you very much. Please enjoy your prasadam, and then Rasika will inform us if we're going to have another kirtan or we start our walk up to see the palace. И сейчас, пожалуйста, вкушайте прасад. После этого нам Расика Шаромани расскажет, будем ли мы еще петь киртан, либо мы уже отправимся во дворец получить даршан. Hare Krishna.
Hare Krishna. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Satarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
Radha Shiva Sati Gaur Bhaktavinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sati Gaura Bhaktavinda. Radharani ki jai, Maharani ki jai, Radharani ki jai, Maharani ki jai, Maharani ki jai. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, jai. Bolo Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, jai. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Radharani ki jai, Maharani. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Maharani ki jai. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Radharani ki jai. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, jai. Varsana Bhari ki Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, jai. Radharani ki jai, Maharani ki 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 jai. Radharani Radharani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, jai. Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, jai. Radharani ki jai, Maharani ki jai. Radharani ki jai, Maharani ki Radharani ki jai, Maharani ki
jai, Radharani ki jai, Maharani ki jai. Rani ki jai, Maharani ki jai, Radharani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Varsana Bhari ki jai, jai, 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 jai. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jaya Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jai Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Radhe, Radhe, Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Shri Krishna. Jai Krishna, Jaya Krishna, Krishna. Jai Krishna, Jaya Shri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jaya Shri Radhe, Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe, Jai Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe, Jai Radhe. Jai Radhe, Jaya Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Jaya Radhe, Jaya Radhe Sham, Radhe Sham, Radhe Sham, Jaya Radhe Sham. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Rani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Radha Rani ki, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Bolo Varsana Bari ki jai jai jai. Bolo Varsana Bari ki jai. Bolo Varsana Bari ki jai jai jai. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Nitai Gaur Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Go Hari Bo, Jai Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Go Hari Bo, Hari Bo, Jai Nitai Gaur Vimanandi. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Jai, Shri Radhe. Jai, Jai, Shri Radhe. So, Hare Krishna. When did you get there? Can I tell about tomorrow's parikrama?